Exodus chapter 26. פרק כ"ו. Now the dwelling you are to make from 10 tapestries ואת המשכן תעשה 10 יריעות, of twisted byssus, 6 מושזר, blue violet, purple, ותכלת וארגמן, and worm scarlet yarn, ותולעת שני, with sphinxes of designers' making. You are to make it. קרובים מעשה חושב תעשה אותם. The length of each tapestry shall be אורך היריעה האחת, 28 by the cubit, 28 באמה, and the width 4 by the cubit, ורוחב 4 באמה, for each one's tapestry, היריעה האחת. one measure for all of the tapestries. מידה אחת לכל היריעות. 5 of the tapestries are to be joined, 5 היריעות תהיינה חברות, one each to the other, אישה אל אחותה, and 5 tapestries joined, ו5 יריעות חברות, each one to the other. אישה אל אחותה. You are to make loops of blue violet ועשית לולאות תכלת, on the edge of one tapestry, על שפת היריעה האחת, at the end of the one joint, מקצה בחוברת, and thus you are to make at the edge of the end tapestry, וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה, at the second joint. במחברת השנית. 50 loops you are to make on the first tapestry, 50 לולאות תעשה ביריעה האחת, and 50 loops you are to make at the end of the tapestry, ו50 לולאות תעשה בקצה היריעה, that is, at the second joint. אשר במחברת השנית. The loops opposite, מקבילות הלולאות, each one from the other. אישה אל אחותה. You are to make 50 clasps of gold, ועשית 50 קרסי זהב, and you are to join the tapestries, וחיברת את היריעות, each one to the other, with the clasps, אישה אל אחותה בקרסים. so that the dwelling may be one piece. והיה המשכן אחד. You are to make the tapestries of goat's hair ועשית יריעות עזים, for a tent over the dwelling. לאוהל על המשכן. 11 tapestries you are to make them. 12 יריעות תעשה אותם. The length of each one tapestry אורך היריעה האחת, shall be 30 by the cubit, 30 באמה, and the width 4 by the cubit, ורוחב 4 באמה, for each one tapestry, היריעה האחת. one measure for the 11 tapestries. מידה אחת ל12 יריעות. You are to join 5 of the tapestries separately, וחיברת את 5 היריעות לבד, and 6 of the tapestries separately. ואת 6 היריעות לבד, But you are to double over the 6th tapestry, וכפלת את היריעה השישית, facing the tent. אל מול פני האוהל. You are to make 50 loops ועשית 50 לולאות, at the edge of the one tapestry, על שפת היריעה האחת, the end one at the joint, הקיצונה בחוברת, and 50 loops at the end of the second joining tapestry, ו50 לולאות על שפת היריעה החוברת השנית. You are to make clasps of bronze, 50, ועשית קרסי נחושת 50, and you are to bring the clasps into the loops, והבאת את הקרסים בלולאות, so that you join the tent together. וחיברת את האוהל, There it may become one piece. והיה אחד. And
as for the extension that overlaps in the tapestries of the tent. וסרח העודף ביריעות האוהל, Half of the overlapping tapestry חצי היריעה העודפת, you are to extend over the back of the dwelling. תסרח על אחורי המשכן. The cubit over here and the cubit over there of the overlap. והאמה מזה, והאמה מזה בעודף, In the long part of the tapestries of the tent באורך יריעות האוהל, is to be extended over the sides of the tent. יהיה שרוח על צידי המשכן, Over here and over there, in order to cover it. מזה ומזה לכסותו. You are to make a covering for the tent ועשית מכסה לאוהל, of rams' skins dyed red, עורות אלים מאודמים, and a covering of tanned leather skins ומכסה עורות תחשים above it. מלמעלה. You are to make boards for the dwelling of acacia wood, ועשית את הקרשים למשכן, standing upright, עצי שיטים עומדים, 10 cubits, the length of a board, 10 אמות אורך הקרש, and a cubit and a half, ואמה וחצי האמה, the width of each one board, רוחב הקרש האחד, with 2 pegs for each one board, שתי ידות לקרש האחד, parallel one to the other. משולבות אישה אל אחותה. Thus you are to make for all the boards of the dwelling. כן תעשה לכל קרשי המשכן. And you are to make the boards for the dwelling, ועשית את הקרשים למשכן, 20 as board work on the Negev border, southward, 20 קרש לפאת נגבה תימן. and 40 sockets of silver are you to make beneath 20 of the boards. 40 אדני כסף תעשה תחת 20 הקרש. 2 sockets beneath each one board, שני אדנים תחת הקרש האחד, for its 2 pegs, לשתי ידותיו, and 2 sockets beneath each other board, ושני אדנים תחת הקרש האחד, for its 2 pegs, לשתי ידותיו. and for the second flank of the dwelling, on the northern border, ולצלע המשכן השנית לפאת צפון, 20 as board work, 20 קרש, with their 40 sockets of silver, ו40 אדניהם כסף, 2 sockets beneath each one board, שני אדנים תחת הקרש האחד, and 2 sockets beneath each other board, ושני אדנים תחת הקרש האחד. and for the rear of the dwelling, toward the sea. ולירכתי המשכן ימה, You are to make 6 boards, תעשה 6 קרשים, and 2 boards you are to make for the corners of the dwelling, ושני קרשים תעשה למקוצעות המשכן, at the rear, בירכתיים, so that they may be of twin use, seen from the lower end, ויהיו תואמים מלמטה, and together may be a whole piece at the top, ויחדיו יהיו תמים על ראשו, toward the first ring. אל הטבעת האחת. Thus shall it be for the 2 of them. כן יהיה לשניהם, For the 2 corners they shall be. לשני המקצועות יהיו. Then there are to be 8 boards, והיו 8 קרשים, with their sockets of silver, ואדניהם כסף, 16 sockets, 16 אדנים, 2 sockets beneath each one board, שני אדנים תחת הקרש האחד, and 2 sockets beneath each other board. ושני אדנים תחת הקרש האחד. You are to make running bars of acacia wood,
ועשית וריחים עצי שיטים. 5 for the boards of dwellings, one flank, 5 לקרשי צלע המשכן האחד. and 5 bars for the boards of the dwellings, second flank, ו5 וריחים לקרשי צלע המשכן השנית. and 5 bars for the dwellings flank at the rear, toward the sea, ו5 וריחים לקרשי צלע המשכן לירכתיים ימה. and the middle bar shall be in the midst of the boards, והבריח התיכון בתוך הקרשים, running from end to end. מבריח מן הקצה אל הקצה. Now the boards you are to cover with gold, ואת הקרשים תצפה זהב, their rings you are to make of gold, ואת טבעותיהם תעשה זהב, as holders for the bars, בתים לבריחים, and are to overlay the bars with gold. וציפית את הבריחים זהב. So erecting the dwelling, והקמותה את המשכן, according to its plan, as you have been granted to see upon the mountain. כמשפטו אשר הוראת בהר. You are to make a curtain of blue violet, purple, ועשית פרוכת, תכלת וארגמן, worm scarlet, and twisted byssus, ותולעת שני ושש מושזר. of designers making, they are to make it, מעשה חושב יעשה אותה, with winged sphinxes. קרובים. You are to put it on 4 columns of acacia, ונתת אותה על 4 עמודי שיטים, overlaid with gold, מצופים זהב, their hooks of gold, ובהם זהב, upon 4 sockets of silver. על 4 אדני חשף. And you are to put the curtain beneath the clasps. ונתת את הפרוכת תחת הקרסים, You are to bring there, inside the curtain, the coffer of testimony. והבאת שמה מבית לפרוכת את ארון העדות. The curtain shall separate for you והבדילה הפרוכת לכם, the holy shrine from the holiest holy shrine, בין הקודש ובין קודש הקודשים. and you are to put the purgation cover on the coffer of testimony, ונתת את הכפורת על ארון העדות, in the holiest holy shrine. בקודש הקודשים. You are to place the table outside the curtain, ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת, and the lampstand opposite the table ואת המנורה נוכח השולחן, on the south flank of the dwelling. על צלע המשכן תמנה, But the table you are to put on the north flank. והשולחן תיתן על צלע צפון. You are to make a screen for the entrance to the tent, ועשית מסך לפתח האוהל, of blue violet, purple, תכלת וארגמן, worm scarlet, ותולעת שני, and twisted byssus, ושש מושזר, of embroiderers making. מעשה רוקם. You are to make for the screen 5 columns of acacia, ועשית למסך 5 עמודי שיטים, you are to overlay them with gold, וציפית אותם זהב, their hooks of gold, ובהם זהב, and are to cast for them 5 sockets of bronze. ויצקת להם 5 אדני נחושת.